Hello and a warm welcome to the Tamil Nadu Brief. I'm Sam Daniel. The headlines first. Two Madras High Court judges recused themselves from hearing cases against the Enforcement Directorate filed by the Tamil Nadu government and TASMAC. Cases listed before an alternate bench. MK Stalin reiterates two-language policy in the assembly, says we are not bonded labor to mortgage Tamil self-respect for funds and gifts. And two interstate chain snatchers nabbed before takeoff from Chennai airport, one offloaded from an aircraft. Two Madras High Court judges who had made strong observations last week against the Enforcement Directorate's recent searches at the headquarters of TASMAC in Chennai have recused themselves from further hearing. Justice M.S. Ramesh and Justice N. Senthil Kumar, who were to hear the cases today, listed them under an alternate bench. Last week, the bench had orally asked the Enforcement Directorate to not have any coercive action till Monday and made strong observations over the manner in which the ED had detained everyone at the TASMAC headquarters, from the MD to the security guard, for more than 60 hours, including women, giving them just a 6-hour break at night. A total of 3 writ petitions were filed, 2 by the TASMAC and 1 jointly by TASMAC and the Tamil Nadu government. The TASMAC had wanted the recent searches and seizure by the Enforcement Directorate to be declared illegal and said it would also submit CCTV footage on Monday to bolster its case. In a statement, the Enforcement Directorate last week had alleged corruption in TASMAC's sale, transport and appointment of employees, even for transfers. It also alleges a 1,000 crore scam through what it calls a well-orchestrated modus operandi by bottle-making companies in collusion with distilleries, generating huge amounts of unaccounted cash and siphoning off. The ruling DMK says already TASMAC has booked individuals who were accused of selling liquor bottles at a higher price between 10 and 30 rupees a bottle. It blames it on the BJP at the centre for what it calls deploying Enforcement Directorate on political opponents, particularly in states run by the opposition like Tamil Nadu, something the BJP has denied. Continuing his offensive against the centre over the 3-language policy, Chief Minister M.K. Stalin today reiterated in the State Assembly that the state's 2-language policy would continue to be the state's vision and path. Taking on the union government for withholding funds meant for school education in the state to the tune of 2,150 crore rupees over the state's non-acceptance of the National Education Policy or NEP, M.K. Stalin used a strong language to say the state will not compromise. The ruling DMK and even the principal opposition AIADMK called the 3-language policy a ploy to impose Hindi or Sanskrit, and that the state does extremely well with its 2-language policy, the mother tongue Tamil and English, what it calls to connect with rest of India and around the world. The centre denies allegations that the 3-language policy is Hindi imposition. It says it only gives an opportunity for children across the country to learn an additional language besides their mother tongue and English, and that it promotes mother tongue learning and strengthens native Indian languages besides stopping the over-reliance on foreign languages. This is what M.K. Stalin said today on the floor of the House. மீண்டும் சொல்கிறேன், இது பண பிரச்சனை அல்ல, நம் இன பிரச்சனை.
நாம் தமிழை, தமிழினத்தை, தமிழ்நாட்டு மாணவ கண்மணிகளை, இளைய சமுதாயத்தை காக்கக்கூடிய பிரச்சனை. அவர்கள் நிதி தரவில்லை என்பதற்காக இனமானத்தை அடமானம் வைத்து வெகுமானம் பெறும் கொத்தடிமை அல்ல நாங்கள். தடை கற்கள் உண்டென்றால் அதை உடைத்து எறியும் தடந்தோர்கள் உண்டென்று சொல்லும் திராவிட மாடல் ஆட்சி இது. இந்த ஆட்சியில் தமிழ் மொழி காக்கக்கூடிய இரு கண்கள். இதே மாமன்றத்தில் நம்ம எல்லாம் ஆளாக்கிய ஒப்பற்ற தலைவர் பேரறிஞர் பெருந்தகை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது 23/1/1968 அன்று இருமொழி கொள்கை தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பு திட்டத்தை இந்த மன்றம் ஏற்க மறுக்கிறது. மத்திய அரசின் திட்டத்தை ஏற்க மறுக்கக்கூடிய வகையில், மாணவர் எண்ணத்துக்கு மதிப்பளிக்கக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இருமொழி கொள்கையே செயல்பாட்டில் இருக்கும். தமிழ்நாட்டை வளர்த்து வந்துள்ளது. உலகளாவிய பரப்பில் நமது தமிழ் மக்கள் வாழவும், ஆளுமை செலுத்தவும், உயர்த்தவும், உன்னதமான உயரத்தை அடையவும் வழிவகுத்த கொள்கை இந்த இருமொழி கொள்கைதான். எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல நாம். இந்த இரு மொழிகளே போதும் என்று சொல்பவர்கள் நாம். யார் எந்த மொழியை கற்பதற்கும் தடையாக நிற்பதில்லை. அதே நேரத்தில் தமிழ் மொழியான் தமிழை அழிக்க நினைக்கும் ஆதிக்க மொழி எதுவாக இருந்தாலும் அதை அனுமதிப்பதில்லை என்பதுதான் இருமொழி கொள்கையினுடைய. And the Chennai police today arrested 2 interstate high-flying chain snatchers just before they took off from the Chennai airport. One of them had actually boarded a flight for Hyderabad and police actually offloaded him. Another was caught just before he boarded the flight. Investigators say this gang from Uttar Pradesh is behind at least 8 recent chain snatching cases in Chennai. They adopted a fly-in and fly-out model. The modus operandi is to use a stolen motorbike and to escape taking flights out of Chennai. This time, however, they ran out of luck. But that's all the time we have for on this edition of the Tamil Nadu Brief. Thank you for joining. See you tomorrow, same time. Goodbye.